కెనాట్ బి అదర్ డే. మనం ప్రోగ్రామ్ చేసామనుకోండి, మనం సంథింగ్ యూ హెవ్ టు లెర్న్, సంథింగ్ యూ హెవ్ టు అప్లై, యూ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్సన్. అయితే టెంపుల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, టెంపుల్ ఇక్కడే ఉంది. టెంపుల్కి వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి షుడ్ డిఫరెంట్ పర్సన్. అది లిట్మస్ టెస్ట్ అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరు ఏమైనా ఆధ్యాత్మిక చింతన ఏమైనా చేస్తే వాళ్ళల్లో చేంజ్ రావాలి. చేంజ్ రాలేదు, తింటున్నాము ఏదో రోగం ఉంటుంది, మన అరగదు అనమాట. సో అందుకని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ద స్వీట్నెస్ ఆఫ్ మంత్ర తెలుసుకోవాలంటే గ్రేట్నెస్ తెలుసుకోవాలి. గ్రేట్నెస్ తెలిసిన తర్వాత తెలుసుకోవాలన్న తపనతో గ్రాటిట్యూడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సాడే మనం ఎక్కడైనా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఎందుకో మనల్ని కృష్ణ అందరి దగ్గర తీసుకొచ్చారు. దేర్ మే బి సమ్ కార్మిక్ రియాక్షన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us టు కమ్ టుగెదర్. మన సతీష్ అండ్ అలేకే వల్ల. సో వీ హ్యావ్ టు బి గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్, వీ హ్యావ్ టు బ్లెస్ దెమ్, వీ షుడ్ బి వెల్ విషర్స్. ఎలా వస్తుంది మనం అక్కడి నుంచి తీసుకొని ఇంకివ్వాలన్నమాట, ఇక్కడి నుంచి. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ నేను ఫస్ట్ పాడతాను, పాడేటప్పుడు వినేటప్పుడు విత్ గ్రాటిట్యూడ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ సాఫ్ట్ and then we'll take it from there. Namo Vishnu Krishna Vastaya Vishnu Radha Swami Namo Vishnu Krishna Vastaya Vishnu Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi Pachati Sakari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Vasudeva Gauranga. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda. Pranam Sankirtan ki. Jai. How's vibrations? Like it? You know what happened? You all know what happened? If you can, somebody can shout Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola for 1 hour. Do you get the same feelings? Same. Sound is same. No. Spiritual vibrations is not coming from here. The sun stays in the sun globe. The rays come here. This Harinam Sankirtan, it says, you can sit this way. You all can see me? Under Kampishna. Under Telge.
సో కాంబినేషన్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మాట. సో సన్ రే సన్ గ్లోబ్ నుంచి ఎలా వస్తుందో హరే కృష్ణ మహామంత్ర కూడా గోలోక బృందావనం టాప్ మోస్ట్ ప్లానెట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్లోని గోలోక బృందావనం అంటారు, వైకుంఠ ప్లానెట్ నుంచి వస్తుంది. సోర్స్ అక్కడే సన్ రే వచ్చి వస్తుంది. ఏం చెప్తారంటే ఉపనిషత్తులో హరినామ 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 ఇవ కేవలం కలవు నాస్తేవ 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 గతి అనేది. మనకు 4 ఉన్నాయి తెలుసు కదా, సత్యయుగం, కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం కదా. కలియుగం లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి 4,32,000 సంవత్సరాలు. దాంట్లో 5,550 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఇంకా రాబోయే కాలం చాలా ఉంది. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ కలియుగం వచ్చి ద్వాపరయుగం అంటే 8,64,000. 3 టైమ్స్ ఆఫ్ కలియుగం వచ్చి త్రేతాయుగం. 4 టైప్స్ ఆఫ్ కలియుగం వచ్చి సత్యుగ, కృతయుగ. మొత్తం కలిపితే 48 lakhs. అది ఒక యుగ సైకిల్ అనమాట. కృతయుగంలో ఈ దైవ చింతన చేయాలని, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కావాలంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి 1 lakh years, 100,000 years, 1 lakh. అంతే. పాత రోజులు 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు, మన కలియుగంలో చేయలేము. 20,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు, విన్నాం కదా. సో వాళ్ళు 100% గాడ్ కాన్షియస్నెస్. యుద్ధాలు ఉండవు, బాధలు ఉండవు, టైంకి వర్షం వస్తుంది, ఏది కాబట్టి తినొచ్చు. మిగతా టైం అంతా ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ధ్యానం చేసేవాడు. ఆ ధ్యానం ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక చింతన ద్వారా వాళ్ళు భగవత్ సాక్షాత్కారం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తారు స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి. నెక్స్ట్ యుగం త్రేతాయుగంలో లైఫ్ స్పాన్ 10,000 పడిపోయింది. 10,000 ముందు రండి. ఇక్కడ మైక్ లేదు కాబట్టి నా టోన్ అక్కడ వినిపిస్తుందో తెలియదు నాకు. వినిపిస్తుందా? ఫీల్ కంఫర్టబుల్. సో అక్కడ 75% గాడ్ కాన్షియస్నెస్, 25% మీరుంటారు. రావణుడు, వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, వీళ్ళంతా త్రేతాయుగం వచ్చినవాడు. సో అక్కడ యుద్ధాలు ఉంటాయి, కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది, యజ్ఞం యాగాలు చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ వచ్చి మెడిటేషన్, రెండో వచ్చి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కావాలంటే యజ్ఞం యాగం. వాళ్ళ పవర్ ఏంటంటే వాళ్ళ యజ్ఞం ద్వారా, యజ్ఞంలో హార్స్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నా సరే దానిలో నుంచి హార్స్ నెక్స్ట్ లైఫ్లో మానవ జీవితం వచ్చేటప్పుడు చూపించగలదు. అది పవర్, తినడానికి కాదు. ఇప్పుడు గొర్రె మేక కూడా వేస్తారు కదా, పాత రోజుల్లో యాక్చువల్గా మీనింగ్ వచ్చి యజ్ఞం వచ్చి అది తినడానికి కాదు. కలియుగంలో అన్నీ నెగిటివ్గా చూస్తున్నారు. వాళ్ళ తపస్సు శక్తి, వాళ్ళ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద మంత్రంకి వాళ్ళ కళ్ళ ముందే గొర్రె వేసినా సరే అగ్నిలో కొంచెం కష్టపడుతుంది, ఇమీడియట్గా దాని నుంచి వాళ్ళు హ్యూమన్ ఫామ్ అయ్యి స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్తారు. సో మనము అది చెప్పాలంటే ఇంకోటి చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నుంచి స్పిరిచువల్ వరల్డ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం కదా. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వి గో త్రూ ద నార్మల్ సైకిల్. ఏదంటే ఫస్ట్ చీమగాను, లేకపోతే బ్యాక్టీరియా గాను, చేపలు గాను ఉంటాం. దాని తర్వాత అలా అయిన తర్వాత ఈ క్రీపర్స్, చెట్లు, చేమలు. దాని తర్వాత యానిమల్స్. దాని తర్వాత హ్యూమన్ ఫామ్స్. హ్యూమన్ ఫామ్ ముందు జస్ట్ కవ్ అనమాట. కవ్ ముందు లైన్ ముందు హార్స్ ముందు డాగ్. కాన్షియస్నెస్ రిఫైన్ అవుతూ ఫైనల్గా వచ్చి మనిషి జన్మ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక గొర్రె మనిషి రావాలంటే నార్మల్ సైకిల్ కావాలి. ఇట్ టేక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్స్. ఆ త్రేతాయుగంలో వాళ్ళు యజ్ఞం చేసి ఆ గొర్రె కానీ ఆవును కానీ ఆవు చేయలేండి హార్సం చేస్తే, సో దాని నుంచి వాళ్ళ పవర్ ద్వారా తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. అది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం, అంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. సో దాని తర్వాత ద్వాపరయుగం స్టార్ట్ అయింది. ద్వాపరయుగం 1000 years లైఫ్ స్పాన్, 50% గాడ్ కాన్షియస్నెస్. వాళ్ళు దేవతార్చన ప్లస్ దానం, ధర్మం. వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏంటంటే ఆ టైంలో, సో విగ్రహాలు, టెంపుల్స్ కట్టడం, విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించడం, దానం చేయడం, యజ్ఞం చేయడం, ధర్మం చేయడం. దానివల్ల వాళ్ళకి పరిపక్వం వచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో దే కెన్ గో బ్యాక్ టు స్పిరిచువల్ వరల్డ్. కలియుగం స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ విత్ 25% గాడ్ కాన్షియస్, 100 years లైఫ్ స్పాన్. దాంట్లో ఆల్రెడీ మనకి ఎంత ఉందంటే 70, 80, 85, 100 years ఇంకా 100 years ఉంటుంది. అది ఈ 5,000 years లోపల ఇలా ఉంది. రాబోయే టైంలో మంద సుమందమతయ మంద భాగ్య ఉపద్రుత అని వేదవ్యాస చెప్తాడు శ్రీమద్ భాగవతంలో. ఎందుకంటే కలియుగంలో రాబోయే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాను చాలా తక్కువ, మెమరీ తక్కువ, ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువ, పేషెన్స్ తక్కువ. దాని తర్వాత చాలా జీవరాశులు కూడా ఎస్టింగ్విష్ అయిపోతాయి అన్నమాట. రాను 20 yearsలోనే పర్సన్ బికమ్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. రాబోయే కాలంలో గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ 20 years లైఫ్ అనేది మనం కొన్ని చూస్తున్నాం, జీవరాశులు కూడా చూస్తున్నాం. కొన్ని అదే రోజు పుట్టాయి,
పెరిగి మళ్ళీ అదే రోజు చనిపోతుంటాయి. సీన్ కొన్ని పురుగులు ఉంటాయి. అలాగే మన లైఫ్ స్పాన్ కూడా అలా రాబోతుంది. అప్పుడు తినడానికి ఏముండదు, అతివృష్టి అనావృష్టి రాబోయే కాలంలో. ఎలా అవుతుందంటే ఫుడ్ ఉండకపోతే స్త్రీ ఓన్లీ రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అంట. ఇంటికి ఇలా అటికి అంటారు కదా, అటికి మీరు పెట్టేస్తారంట ఆ స్త్రీని. ఆమె ఎప్పుడు గర్భం దాల్చి ఎప్పుడు జన్మిస్తుందో అదే రోజు పండగ. ఎందుకంటే అది తినడానికి ఏముండదు, ఫిటెస్ అదొకటే. 6 రోజులు రాబోతున్నాయి. కలియుగం అంత పాప రోజులు రాబోతున్నాయి. ఇది వేద వ్యాసం బాగా చెప్తారన్నమాట. అందుకని వీళ్ళకి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ హైలీ కన్ఫ్యూజ్డ్. నో గాడ్, ఐఎమ్ గాడ్, యూఆర్ గాడ్, మేబీ యూఆర్ ఆల్ గాడ్, ఐ డోంట్ నో. ఎందుకంటే నేను ఎవరు చదవరు. రీసెంట్ నేను సాయిబాబా టెంపుల్లో వాళ్ళు భజనడానికి వెళ్ళాం. ఆ రోజు దీపావళి 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ ఇస్కాన్ వాళ్ళు భజించారంటే వాళ్ళు పిలిచారన్నమాట. చేస్తున్నప్పుడు అందరూ అడిగాను, ఎంతమంది భగవద్గీత విన్నారంటే అందరూ చేతులు ఎత్తారు. ఎంతమంది భగవద్గీత చదివారంటే కౌంట్ చేస్తే 35 హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి. అందరూ ఇండియన్స్. ఎంతమంది భగవద్గీత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంటే ఒక్క చేయకూడదు వీళ్ళకి. బట్ వి ప్రౌడ్ హిందూస్. మన వాళ్ళు ఎంతమంది భగవద్గీత చదివారండి? ఇట్స్ ఓకే. 1 2 3 4 5. సో వి ప్రౌడ్ భగవద్గీత. ఫోన్ ఉంటే మాన్యువల్ వస్తుంది. ఇల్లు కట్టిస్తే మాన్యువల్ కూడా వస్తుంది. కారు ఉంటే మాన్యువల్ వస్తుంది. భగవద్గీత ఇస్ అ మాన్యువల్ ఫర్ హ్యుమానిటీ. పుట్టినప్పుడు ఎవరు నేను, దేవుడు ఎవరు, నేను ఎందుకు వచ్చాను, నాకు ఆయనకి రిలేషన్షిప్ లేదు, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. మనకు అది లేకుండా బట్ వీ థింక్ దీపావళి టెంపుల్కి వెళ్తాం, మార్క్ అయిపోయింది స్పిరిచువాలిటీ. ఇండియా రామ సినిమాలు చూస్తాం మనం. అదే కృష్ణుడు. భగవద్గీత వచ్చి బేసిక్స్ అనమాట, ఏబిసిడి. గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చి భాగవతం, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చైతన్య చరిత్రతో ఉపనిషత్తు. అసలు ఫస్ట్ ఏబిసిడీలే రావు మనకు. బట్ కల్చర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇల్లు కొంటే సత్సంగం పెట్టుకోవాలి, పండగ అంటే టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. ఆ ఇంగ్రీడియంట్ అది చేశారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఆ కల్చర్ ఉంది. రాబోయే కాలంలో మన పిల్లలంతా ఎట్లుంటారో తెలియదు. నెక్స్ట్ 2 జనరేషన్ ఆలోచించండి ఎలా ఉంటుంది కదా. మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి మన పేరెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఫస్ట్ జనరేషన్ వచ్చానంటే ఓకే. సెకండ్ జనరేషన్ కొంతవరకు వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా నెక్స్ట్ 100 years చూడండి ఎలా ఉంటుందో. దోస్ ఆర్ ద డేస్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్. అందుకని ఈ వేదవ్యాసు ప్లస్ మిగతా వాళ్ళు 60,000 సెయింట్స్ నైమిసారణ్య ఆశ్రమంలో కూర్చొని వాళ్ళకి రాబోయే కలియుగం వాసుల కోసం వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారంట. ఎలా బతుకుతారు వీళ్ళు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిందంటే కలిసంతుని వర్షం తీసి అని చెప్పారంట, హరినామ 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 ఇవే కేవలం కలవు నాస్తేవ 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 గతిరండి. అంటే హరినామ, ఈ హరినామం చెప్పారు. ఫస్ట్ మీరు వచ్చేమని చెప్పాడు. కృష్ణ అన్నది ఆకర్షణను ఓడించి వచ్చిన కృష్ణ ఆకర్షణ తత్వాన్ని కృష్ణతత్వం అంటారు. గాడికి పేరు లేదు, మనం ఆట్రిబ్యూట్స్ని బట్టి పిలుస్తాం. నరహరి సగం లైను సగము మనిషి, నరహరి. అనంత అన్లిమిటెడ్. అచ్యుత యూ నెవర్ ఫాల్ డౌన్. కేశవ బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ ఉన్న అతను. అంటే ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఎందుకు ఫేమస్? యాక్షన్. సచిన్ టెండూల్కర్ ఎందుకు ఫేమస్? క్రికెట్. వాళ్ళ యాట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఫేమస్ అయ్యారు. ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని ఫౌంటైన్ హెడ్ అన్ని యాట్రిబ్యూట్స్లో నుంచి ఒకటే ఒక కామన్ ఏంటంటే ఇట్స్ అట్రాక్టర్స్. ఆ ఆకర్షణ తత్వాన్నే మనం కృష్ణ తత్వం అంటాం, కృష్ణ అని పిలుస్తాం. ది బెస్ట్ నేమ్ యూ కెన్ కాల్ గాడ్ ఇస్ కృష్ణ, నాట్ ఈవెన్ విష్ణు. విష్ణు ఇస్ క్రియేటర్, గాడ్ ఇస్ క్రియేటర్, ఇట్స్ ఓకే. గాడ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్, ఇట్స్ ఓకే. గాడ్ ఇస్ పవర్ఫుల్, ఇట్స్ ఓకే. గాడ్ ఇస్ గాడ్ బి పవర్ఫుల్. బట్ కృష్ణ అంటే హీ అట్రాక్టర్స్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మహామంత్రం హరినామ. ఈ హరినామం తీసుకుంటే సత్యయుగంలో 50,000 సంవత్సరాలు ఒక్క కాలు మీద నిలబడి తపస్సు చేసిన ఫలితం, త్రేతాయుగంలో 10,000 సంవత్సరాలు యజ్ఞాలు యాగాలు చేసిన ఫలితం, ద్వాపరయుగంలో దేవతార్చన దానం ధర్మం చేసిన ఫలితం, కలియుగంలో చాంటింగ్ అంటే కిచెన్లో ఉండి చాంటింగ్ చేసుకుంటారు, డ్రైవ్ చేసుకుని చాంటింగ్ చేసుకోవచ్చు, కూర్చున్న లేచిన హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే హరి అని వేదవ్యాసుడు కలిసిన ఉపనిషత్తు చెప్పి మనకి ఇచ్చారన్నమాట. మీరు ఏం చేయకండి పర్లేదు, హరినామం తీసుకోండి. 3 times మనం సినిమాలో చూస్తున్నాం, జడ్జ్ ఆర్డర్ 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 3 times అంటారు కదా. అది ఎందుకు 3 times అన్నారంటే చెప్తాను. 1 నెంబర్ 1, 2 నెంబర్ 2, 3rd అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అత్యాది. అంటే ఇట్ కుడ్ బి 10, 100, 1000, 10,000, 10 million, 10 crores. ఆ 3 అంటారు కదా. ఆ మూడుకి పవర్ ఏంటంటే 1, 2 అంటే 1 అంటే 1, 2 అంటే 2, 3 అంటే
ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ అనమాట. అందుకని మనకు చాలా తెలియదు అది ఆర్డర్ 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 అంటాం కదా, 3 ఆర్డర్ అంటే దట్ మీన్స్ దట్ సెట్ అన్నారు. సో హరినామ 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 3 times ఏవ కేవలం ఓన్లీ వన్. మీరు ఇంకేం చేసిన పర్లే, అంత ఈజీగా మన పెద్దవాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు. హరినామ 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 ఏవే కేవలం కలవ అంటే కలియుగో నాస్తేవ, ఇంక వేరే దారి లేదు, గతి రంగేత. సో అందుకని హరే కృష్ణ మహామంత్రంగా మీరు చెప్పుకుంటే ఎక్కడైనా సరే, సినిమా చూడండి 2 గంటలు అవుతుంటా, కార్లో పెట్టుకుని సాంగ్లు పెట్టుకుంటారు, ఏమైనా అవుతుంది, ఏమీ రాదు. జన్మమంత జరాలి, బర్త్ డెత్ ఓల్డ్ ఏజ్ డిసీజ్ సైకిల్. కానీ ఈ హరినామ సంకీర్తన వల్ల ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే దాని నుంచి బయటపడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకే మనం జపం చేసినప్పుడు ఎంత ఇంటెన్స్గా చేస్తే, ఎంత వైబ్రేషన్ చేస్తే మీరు చూసి ఫీల్ అయ్యారు కదా. జస్ట్ ఇమాజిన్, దుష్ట శక్తులు ఇంకే శక్తులు అన్నీ పోతాయన్నమాట. ఇనాస్పిషియస్ అంటే అంత పవర్ఫుల్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర. ప్రపంచంలో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్స్ ఆర్ హిందూస్. అందుకే ఇస్కాన్లో ఒక బ్రాంచ్ వేదిక్ కల్చర్, ద బ్రింగింగ్ బ్యాక్ టు వేదిక్ కల్చర్, ప్రొవైడింగ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ ఎ సబ్లైమ్ వే. ఈ వేదాస్ని ఉపనిషత్ని భాగవతం బేసిస్ మీద కృష్ణ సెంటర్డ్ లైఫ్. అందుకే చైనీయులు, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, బ్లాక్, వైట్, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇస్కాన్ టెంపుల్స్, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. మీరు వీడియో చూసుంటారు కదా, ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ గాడ్, కృష్ణ, దేవుని. సో అప్పుడు మనం మాట్లాడిన ఇంతవరకు ఏంటంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎందుకు చేస్తాం, చేసినప్పుడు ఎలా అనుభూతి వస్తుందని చెప్పడానికి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. యూర్ ఆల్ విత్ మీ సో ఫార్. ఈరోజు వచ్చి వాళ్ళ టాపిక్ ఇచ్చారు నాకు, కోరికలు, డిజైర్స్ కదా. హౌ టు కంట్రోల్ ద డిజైర్స్, కోరికల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అన్నది టాపిక్. ఓకేనా? ఎవరికైనా కోరికలు ఉన్నాయండి? అడగాల్సింది, ఎవరికైనా కోరికలు లేవా చెప్పండి. ఒకసారి ఒక బుద్ధిస్ట్ వచ్చి, మేము 25 years నుంచి ప్రీచింగ్లో ఉన్నాము. సో చాలాసార్లు చర్చిలకు వెళ్తాం, సినిమాలకు వెళ్తాం, యూనివర్సిటీకి వెళ్తాం. ఎవరన్నా హోస్ట్ టుమారో మీ ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంటే మీ ఇంటికి కూడా వస్తాం. అందరు దేవుని దగ్గర పోతే వాడు భక్తుల దగ్గర కూడా వస్తారు ఎనీ టైం. ఈరోజు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ అయితే వీ కెన్ కమ్ టు యువర్ హోమ్ ఆల్సో. విల్ టాక్ అబౌట్ కృష్ణ. బాలీవుడ్ మాట్లాడు, హాలీవుడ్ మాట్లాడు, పాలిటిక్స్ మాట్లాడు, ఓన్లీ కృష్ణ. వెరీ సింపుల్. హౌ డు ఎలివేట్ ద కాన్షియస్నెస్, హౌ డు హెల్ప్ యూ, విచ్ యూ కెన్ టేక్ విత్ యూ. మిగతా ఏం బయటికి రావు, వస్తుంది తీసుకురా, పోతా ఏం తీసుకుపో. మీతో తీసుకెళ్ళగలిగేది కృష్ణ ప్రేమ, దైవభక్తి అని ఆయన బుద్ధిస్ట్ అన్నాడు. ఆ బుద్ధిస్ట్ దాంట్లో ఇది ప్రవచిస్తున్నప్పుడు ఆయన నిర్వాణ, ఐ వాంట్ నిర్వాణ అన్నాడు. నిర్వాణ ఏంటి బాబా అంటే డిజైర్లెస్. వావ్, అమేజింగ్. యూ వాంట్ టు బి డిజైర్లెస్? ఎస్. కెన్ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ అన్నాను. ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో డిజైర్. అంతే కదండి, కోరిక ఉండకూడదు అనుకోవడం కూడా కోరికే. ఇప్పుడు ఈ కళ్ళద్దాలు ఉన్నాయి, దీనికి డిజైర్ ఉండదు. ఎందుకు? there is no life force, there is no consciousness, ఆత్మ లేదు. ఆత్మ ఎక్కడుంటుందో అది లివింగ్ ఫోర్స్. ఆ లివింగ్ ఫోర్స్ ఎక్కడుంటుందో ఆ డిజైర్ ప్రక్రియ అనేది ఇంపాసిబుల్, డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఇటువంటి డిజైర్స్, అది ఈరోజు టాపిక్ క్లాస్. కొన్ని పాయింట్స్ నేను రాసుకున్నాను. సో చెప్పినప్పుడు మీరు ఎవరైనా భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేని ఉన్నారా? భగవంతుడు లేరు అని ఎవరైనా ఉన్నారండి? దట్స్ ఓకే. ఎవ్రీబడి. కృష్ణ చెప్తారంట భగవద్గీతలో, సర్వస్వ చాహం హృద సన్నివిస్తూ మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైష సర్వరి అహం వేద వేద్యో వేదాంతకు ఏవ చాహం. పిల్లలు కూడా భగవద్గీత తెలుసు, కూర్చోండి భగవద్గీత భాగవతం కంటపడని చెప్తారు శ్లోకాలు. చిన్నప్పటి నుంచి చేయాల్సిందన్నమాట. అదే నేను చెప్పిన సెకండ్ జనరేషన్ ఎలా ఉంటుందో, మిక్కీ మౌస్ అయితే అలా కాకుండా అవి కూడా ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఇవి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి. మాతాజీ మా ఇంటికి వచ్చారు, వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి భగవద్గీత చదివారంట. ఎంటైర్ 700 శ్లోకాస్ కంఠపడించాలని నాకు కోరిక. మంచిది. సో సర్వస్వ చాహం హృద సన్నివిస్తూ కృష్ణ పరమాత్మ రూపంలో హార్ట్లో ఉండి ఆయన 3 ఇస్తారంట. ఏది? సర్వస్వ చాహం హృద సన్నివిత మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం. స్మృతి అంటే ఇంటెలిజెన్స్, జ్ఞానం నాలెడ్జ్, అపోహనం అంటే ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. ఏథియస్ట్ ఏమంటారంటే భగవంతుడు నువ్వు లేవు
అంటే ఆ లేవు అన్న దానికి ఆ ఆలోచన విధానం ఇచ్చేది కూడా ఆయనే. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా మర్డర్ చేయాలి, సారీ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో చేయాలని కత్తి పట్టుకునే శక్తి కూడా ఇచ్చేది ఆయనే. సంకల్పం నాది, ఆయనది కాదు. ఆయన్ని పెట్టరు జైలు, నన్ను పెట్టరు జైలు, అంటే కత్తిని కూడా పెట్టరు జైల్లో కదా. అలాగే ఏథియిస్ట్ కూడా ఎందుకు దేవుణ్ణి నమ్మరో, వాళ్ళు ది చోస్. లవ్ కెనాట్ బి ఫోర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, మనం హోమ్లో లవింగ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా లవ్ చేస్తారు. కానీ నువ్వు లవ్ చేయాలని ఫోర్స్ చేయలేవు పిల్లల్ని, అంతే కదా. దేవుని కూడా అంతే. ఈ నెవర్ ఫోర్స్, గాడ్ విల్ నాట్ ఫోర్స్. వాట్ యూ వాంట్. నువ్వు 10 స్టెప్లు వేస్తే 10 స్టెప్లు వస్తాయి, నువ్వు 10 స్టెప్లు వెనక్కి వెళ్తే 10 స్టెప్లు వెనక్కి వెళ్తావు. ఎందుకంటే ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. ఐఎమ్ హియర్, వాట్ యూ వాంట్ అండ్ దే ప్రొవైడ్. మనకే మన కృష్ణ అండ్ దగ్గరకు వస్తే ఏ తమాం ప్రపంచంతే తాం తథైవ జాం. కృష్ణ భగవద్గీతలో నువ్వు ఎలా నా దగ్గరకు వస్తే నీకు అలా రెసిప్రికేట్ అవుతాను. భక్తి చేయాలనుకుంటే ఆయన భక్తిని శక్తిని ఇస్తాడు. చెడ్డ పనులు చేయాలంటే ఆయన చెడ్డ శక్తి చేయడానికి సంకల్పం ఇవ్వడు, కానీ శక్తి ఆయన ఇచ్చాడు. సో అయితే ఈ ఆత్మకి స్పిరిచువల్ వల్ల ఉన్నప్పుడు స్థిత దేహం ఉంటుంది, అంటే స్పిరిచువల్ ఫామ్ ఉంటుంది. స్పిరిచువల్ ఫామ్ స్పిరిచువల్ ఫామ్. ఆ స్పిరిచువల్ ఫాము ఫ్లవర్ అవ్వచ్చు, గోపి అవ్వచ్చు, గోపా అవ్వచ్చు, ట్రూ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సర్వెంట్గా రిలేషన్ ఉండొచ్చు, మాస్టర్గా రిలేషన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే అమ్మగా రిలేషన్ ఉండొచ్చు. ఎన్నో రిలేషన్స్ ఉంటాయి స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో. స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో వన్ డే వి డిసైడెడ్ ఐఎమ్ గాడ్. వింటున్నారా? వన్ డే మనం ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఒకరోజు రెబెల్లెస్ నేచర్తో గాడ్తో చెప్పాము, నేనే గాడు, నువ్వు కాదు. ఐఎమ్ ద సెంటర్, వై యూ, వై నాట్ మీ. అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము మనం అంతా రెబెల్లెస్ నేచర్లో. మనం ఎంత పోజు కొట్టుకోవచ్చు, నేను దేవుడు అని చెప్పి, బేస్ దేవుడు భక్తుడు అని చెప్పి, నేను సాయిబాబాను పూజ చేస్తాను, లక్ష్మీ పూజిస్తాను, నారాయణ పూజిస్తాను. బాటమ్ ద రీజన్, కోర్ రీజన్ మనం ఇక్కడికి వచ్చింది దేవుడి మీద ద్వేషంతో. భగవద్గీతలో ఇచ్చా ద్వేష సముక్తి అయిన ద్వంద్వ మోహేన ప్రార్థ. అర్జునుడు అడుగుతారు క్వశ్చన్, కృష్ణ ఐ లవ్ యూ, యా వెరీ గుడ్. పీపుల్ సే కళ్ళలో నీళ్ళు కారిపోతుండే, యజ్ఞం చేస్తారు, ఏగాలు చేస్తుంటారు. వాళ్ళు పూజించేది విగ్రహాన్ని కాదు, నేను, నాది, నాకు అన్నది. హెవీ ఉండొచ్చు, బట్ దట్స్ వాట్ భగవద్గీత సేస్. We hated God and we come here to become God. To be nice, మనము యజ్ఞాలు ఏగాలు చేసేది ఫలం కోసం. మనంతా చేసేది బిజినెస్ గాడ్తో. ఇచ్చా కానీ మనకు కలేజ్ అంటారు కదా, అది కావాలి, అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి. అందుకే చెప్పింది దేవుడి ముందు నిలబడి, నేను ఫూల్ నెంబర్ 1, రోగ్ నెంబర్ 1, నాకు ఎటువంటి క్వాలిటీస్ అన్న వాళ్ళకే ఆధ్యాత్మిక స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఇలా నాకు తెలుసు, నాకు అది తెలుసు, ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. ఎందుకంటే రీజన్ వి కేమ్ హియర్ ద్వేష. ఆ ద్వేషాన్ని మనం ప్రేమగా చేయగలిగితే, యాక్టివిటీ సేమ్, ఆ ద్వేషాన్ని ప్రేమగా చేయగలిగితే మనకు పరిపక్వత వచ్చి అక్కడి నుంచి స్పిరిచువల్ జీవితం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫస్ట్ స్టెప్ స్పిరిచువల్ జీవితంలో అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. నేను ఎవరు? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, నేను మేలు, ఇండియన్ మేలు, దట్ ఈస్ నాట్ ఐడెంటిఫికేషన్. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను ఆత్మ. ఐ హ్యాపెన్ టు బి ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్. గోల్డ్ ఇవ్వచ్చు, డైమండ్స్ ఇవ్వచ్చు, ఏమి ఇవ్వచ్చు, ఏమైనా నన్ను వాటర్లో ఏమని చెప్తుంది. బై నేచర్ వే స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్. సో అటువంటి ఆత్మ ఆ స్థిత దేహాన్ని వదిలి ఇక్కడికి వస్తుందన్నమాట. ఎందుకు? నేను దేవుడు అన్న ప్రక్రియని ఆస్వాదించడానికి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి. సో ఆయన మన కోసం ఇది క్రియేట్ చేశాడనమాట, మెటీరియల్ వరల్డ్. ఓకే, ట్రై. సో అక్కడి నుంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వస్తూనే ఆ సోల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆత్మ గోపబాలుడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే గోపి అనుకోండి. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 1/10,000 ఆఫ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద హెయిర్, ఒక హెయిర్ తీసుకొని ఒక లాస్ట్ టిప్ తీసుకొని 10,000 టైమ్స్ మనం ఖండించుకుంటా పోతే ఆ లాస్ట్ 10,000 కదా, యూ కెనాట్ ఈవెన్ సీ విత్ మైక్రోస్కోప్. అంత చిన్నది అయిపోతుంది ఆత్మ, కెనాట్ ఈవెన్ సీ. అందుకే చనిపోయినప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం, చనిపోయారంటారు, ఎలా తెలుస్తుంది మనం చూడం. ఆత్మ ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట, డార్మెంట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళి వచ్చి ఓన్లీ ఇట్ సేస్ ఇచ్చ, డిజైర్. ఐ వాంట్ బికమ్ లైన్, ఓకే, బీ లైన్. ఐ వాంట్ బికమ్ ఫీమేల్,
ఐ వాంట్ బికమ్ మేల్, ఐ వాంట్ బికమ్ దిస్, ఐ వాంట్ బికమ్ ఈ డిజైర్ అన్న కోరిక ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో కర్మ దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. విత్ మీ సోఫా. ఈ మన కోరిక ద్వారా మనమే డిజైన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ లైఫ్. ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోయారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా చనిపోతే నెక్స్ట్ లైఫ్ ఎలా డిజైన్ అవుతుందంటే మన ఎంటైర్ లైఫ్ మనం ఏం చేసామో దాని ద్వారా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్, చనిపోయే క్షానికి యాం వాపిస్ పరణ్ భవన్ త్రజతి అంతే కలేవరం. కృష్ణ చెప్తారు, చనిపోయేటప్పుడు ఎటువంటి థాట్ మీకుందో థాట్స్, ఆ థాట్స్ నెక్స్ట్ లైఫ్కి యాం వాపిస్ పరణ్ భవన్ త్రజతి అంతే కలేవరం తాం ఏవైతే కౌంతే సదా తద్భావ భావిత. ఇవన్నీ భగవద్గీత శ్లోకాలు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 years 80 years 90 years బతికారు, పెద్ద మంచంలో ఉన్నారు, హాస్పిటల్లో చనిపోయే టైం వచ్చింది. ఒక 4 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. అయ్యో నా భార్య ముందే పోయింది, ఆమె ఎక్కడుందో తెలియదు అనుకుంటే ఆమె ఎక్కడున్నా సరే ఈ నెల భర్త అవుతారు ఆయనకి. భార్య అంటే భర్త అయితే భార్య. అయ్యో నా ముందు పిల్లలు లేరు, అందరికీ వెళ్ళిపోయారు, వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం అని పిల్లల కోసం అనుకుంటే ఆ పిల్లలు ఎక్కువ వాళ్ళ ఇంట్లో పెరట్ట చెట్టే పుడతారు వాళ్ళ పిల్లల్ని చూడడానికి. వాళ్ళ పిల్లలు ఫైనల్గా మనం ఎవరో తెలియదు ఎవరు. మనం మీ గ్రేట్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు తెలుసా మీకు? కదా, మీరు చాలా గ్రేట్. 5 levels తెలిసినట్టు చాలా గ్రేట్. ఎంతమంది తాత మ్యాక్సిమం అయితే తాత వాళ్ళ ఫాదర్ అంతే. సో దాని తర్వాత మనం వాళ్ళ కోసం సంపాదించడానికి జనరేషన్ కోసం ఎత్తి పెడతాం. అయ్యో వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళు ఎవరు అసలు పట్టించుకోరు. సో అలా కాదు, అయ్యో నాకు పళ్ళు లేవు, తినలేకపోయాను, నాన్ వెజ్ తినలేకపోయాను, బిర్యానీ తినలేకపోయాను అంటే పులి, పుట్ట లేకపోతే నక్క పేరుకొని తినడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. అయ్యో ఈ లోకం అంతా వేస్ట్ అని అది ఇదంతా ఎనిమిటీగా ఉంటే పాము పుడతారు. ఇదని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఎటువంటి కోరిక చనిపోయేటప్పుడు ఉంటుందో అటు కోరికని ఎలా పొందగలగాలో అటువంటి బాడీ వస్తుంది. అదే ఆ టైంలో కృష్ణ రామ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఈ 1/10,000 టిప్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఉంది కదా ఆత్మ, ఇట్ కమ్స్ టు ద బ్లాసమ్, కమ్ బ్యాక్ టు స్పిరిచువల్ ఫార్మ్, గో బ్యాక్ టు స్పిరిచువల్ వరల్డ్. చాయిస్ ఈజ్ అవర్స్. ఫస్ట్ రోజు నుంచి కాలేజీలో చదవకుండా ఎగ్జామ్ చదివితే పాస్ అవుతామండి. అందుకే ఫస్ట్ నుంచి హరినామం చేసుకుంటూ భగవద్గీత చదువుతూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే హైపోథెటికల్లీ పాసిబిలిటీ ప్రాక్టికల్గా కృష్ణ అనే దానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకే సాధన. ఎందుకు సత్సంగం చేస్తున్నారు, ఎందుకు టెంపుల్ చేస్తున్నారంటే ఆ ప్రక్రియ ఇక్కడ ఇరికించడానికి. లేస్తే కృష్ణ, కూర్చుంటే కృష్ణ, పిల్లలకి కృష్ణ, మాధవ, అచ్యుత పేర్లు పెట్టేవాళ్ళు. ఎందుకంటే తెలియకుండా పిలిచినా సరే మనకు ఆటోమేటిక్గా దగ్గరికి వెళ్తాం. ఈ రోజుల్లో సుజుకి, మా బంధువులు ఒక పేరు పెట్టారు, వాళ్ళకి యూనిక్ నేమ్ ఉండాలంట, సుజుకి అని పేరు పెట్టారు. సుజుకి లేకపోతే కుక్కలు ఏమో ఏమి రాదు, నువ్వు తడి కూడా రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీళ్ళు అక్కడ పెట్టామనుకోండి, వాటర్ నడిచినా సరే వాటర్ తీరదు. ఎందుకు? వాటర్ అన్న వర్డ్ సౌండ్, వాటర్ సబ్స్టెన్స్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కదా. కృష్ణ అన్నది అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే అబ్సల్యూట్. నువ్వు ఫోటో అయినా విగ్రహం అయినా మీరు మనసు తలుచుకున్న ఆ సౌండ్ విబ్రేషన్ అంతా ఈక్వల్, ఎవ్రీ ఈక్వల్. బికాజ్ వై? ఇట్స్ అ ట్రాన్సిడెంటల్. సో ఆ కాన్షియస్నెస్ వల్ల మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇరాల్ విత్ మీ సోఫా. ఇప్పుడు మనం దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దీని గురించి డిజైర్, యాక్చువల్ కోరిక. ఫస్ట్ కోరిక ఏంది? నేను దేవుడు కావాలని ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఆ ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి నేనే గ్రేటు, నేనే నెంబర్ 1 రావాలి చెప్పాలి. కూడా ఎంత పిల్లలు, నువ్వు నెంబర్ 1 రావాలి, నువ్వు నెంబర్ 2 కూడా వద్దు. మా ఫ్రెండ్లో ఉన్నాడు ఐఐటి కాలేజ్, అది నెంబర్ 2 వస్తే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేవాడు, సెకండ్ వచ్చింది దానికి టాప్. సో ఈ కోరిక అన్న కాన్సెప్ట్ విల్ డిస్కస్. సో ఈ కోరిక అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫస్ట్ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అంటారు అనమాట. థాట్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దాని దగ్గర డిస్కస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సతీష్, మీరు ఎప్పుడన్నా హవాయి వెళ్ళారండి? ఎవరన్నా హవాయి ఉన్నారు ఇక్కడ? ఎవరు వెళ్ళారు హవాయి? మీరు వెళ్ళారు. ఓకే, మీ పేరండి? ఓకే, విల్ టేక్ రాజు ఎగ్జాంపుల్. సో మనంతా కూర్చోన్నాం, అంతవరకు ప్రసాద్ చెప్తారు, రాజు నేను హవాయి వెళ్ళాను. అంతవరకు హవాయి మీద ధ్యానం లేదు. ఓ హవాయి వెళ్ళారా, ఏముందండి అక్కడ? నేను స్కూబా డైవింగ్ చేశాను, బ్యూటిఫుల్ ఉంది, అవి తిన్నా. ఓ ఫస్ట్ మనకు థాట్ వస్తుంది, హవాయి ప్లేస్ ఉంది,
వెళ్తే బాగుంటుంది. ఓకే ఓకే థాట్, ఫస్ట్ థాట్ చూసే దగ్గర నుంచి, వినే దగ్గర నుంచి, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, చదివిన దగ్గర కానీ, లేకపోతే మన అమ్మ నాన్న చెప్పిన దానికి ఈ విధంగా లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత అలాగే ఎన్నో వస్తుంటాయి. అవునా చాలా బాగుంది మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ 20 మందికి విన్నా 20 మందిలో ఒకతను కూర్చొని రాజు గారు బాగుంది, ఎప్పుడు వెళ్ళారు, ఎప్పుడు వెళ్తే బాగుంటుంది, ఎంత అవుతుంది, ఎన్ని రోజులు కావాలి. సో నా వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆ థాట్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్లోకి తీసుకెళ్తున్నాం. వి కంటెంప్లేటింగ్, వి వాటరింగ్ ద రూట్. సో స్ట్రాంగ్ థాట్ బికమ్ ఐడియా. ఇప్పుడు సముద్రం ముందు కూర్చుంటే ఎన్నో అలలు వచ్చిపోతుంటాయి కదా, అలాగే ఎన్నో అలలు థాట్స్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి. ఏ థాట్స్కి మనము వాటర్ పోస్తామో ఇట్ బికమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ థాట్. స్ట్రాంగ్ థాట్కి ఏమవుతుందండి, కోరిక. దాన్ని ఏమంటారు, ఐడియా. ఐడియా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఆ రాజుగారు వెళ్ళారు, నేను కూడా హవా వెళ్ళాలి. సో ఎన్ని రోజులు అయిందండి, ఎంత అవుతుంది అని చెప్తారన్నమాట. మీకు 1 రోజులు కావాలి, $10,000 ఉంది, ఈ హోటల్లో ఉన్నాను. సో ఈ ఐడియా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నాకు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది, నేను ఐ ఆల్సో యాక్ట్. కానీ ఫెసిలిటీ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఇండియా వెళ్ళాలి, లేకపోతే వైఫ్ బాగాలేదు, లేకపోతే పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, నేను పోకుండా అది డిలే చేశాను అనుకోండి, ఆ థాట్ని అప్పుడు బ్యాక్ బర్నర్ అంటాం కదా. సో థాట్, మెనీ థాట్స్ కమ్స్, దాంట్లో నుంచి స్ట్రాంగ్ థాట్ బికమ్ ఐడియా. ఇలానే ఎన్నో ఐడియాలు వస్తుంటాయి. ఏ ఐడియా నాకు ఎక్కువ లబ్ధి పొందుతుందో నేను దాని మీద యాక్ట్ చేస్తాను. దెన్ ఇట్ బికమ్ కోరిక, డిజైర్. సో డిజైర్ జస్ట్ లైక్ దట్ రాదుండదు. డిజైర్ అన్నది ఇట్స్ ఎ ప్రక్రియ. సో నౌ వి గాట్ డిజైర్. సో మెనీ డిజైర్. అయ్యో నా దగ్గర 10,000 లేదు, లేకపోతే నా వెకేషన్ అయిపోయింది. ఆ డిజైన్ ఏం చేస్తాను, నేను పక్కన పెడతాను. సో టైం వస్తుంది. సో దెన్ వెన్ ఐ యాక్ట్, ఓకే నాకు 1 వీక్ మా బాస్తో మాట్లాడాను, 1 వీక్ వెకేషన్ తీసుకున్నా, $10,000 బుక్ చేస్తాను, బుక్ చేశాను. నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇంతవరకు కర్మ కాన్సెప్ట్ రాలేదు, అవునా? కర్మ అంటే యాక్టివిటీ. దిర్ ఇస్ నో కర్మ. థాట్స్, ఐడియాస్, డిజైర్. ద డిజైర్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. ధ్యాయతో విషయాం పుంసా సంగా సంజాయతే కామ క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ సుఖిభ్రంశ బుద్ధినాశ భగవద్గీత చెప్తారండి ఈ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ మనం ఈ థాట్, ఐడియా, డిజైర్, యాక్షన్. ఈ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు బీ హ్యాపీ. అంతే కదా. ఎందుకు హవా వెళ్తారు, ఆడికి వెళ్ళి బాధపడ్డానికి కాదు కదా. ఎనీథింగ్ మనం ఏం చేసినా సరే దాంట్లో దృక్పథం ఏంటి, నాకేంటి. వెరీ సింపుల్ కదా. ఒకసారి మా నేషన్ వైడ్లో 17 ఇయర్స్ చేసి ఇప్పుడు చేతిలో చేస్తున్నాను. నేషన్ వైడ్లో ఒకరోజు భగవద్గీత క్లాస్ అటెండ్ ఆయన ఒక కనిపించాడు. ఏంటి బాబు రావట్లేదు భగవద్గీత క్లాస్ అంటే, మీరే చెప్పారు కదా కర్మణ్యేవాధికారస్య మా ప్లేస్ కదా అని. కర్మ చేయడం వరకు మనకు వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. అందుకే నేను మా పిల్లల్ని వైఫ్ని చూసుకుని జాబ్ చేస్తున్నాను. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. నేను వండర్ఫుల్ అండి, చాలా బాగా చెప్పారు. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. ఆయన పక్కన దాని తర్వాత ఇంకో లైన్ కూడా ఉంది, యజ్ఞాత్తాత్ కర్మణ్యేవాధికారాత్ లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘ సమాచార. ఫస్ట్ పార్ట్ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, బట్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్ యాజ్ ఎ సాక్రిఫైస్. అది వర్షిప్ అవుతుంది. నేను క్వశ్చన్ అడగొచ్చాను, అడిగాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, మీ బాస్ శాలరీ వర్క్ చేస్తారా? ఎంతమంది చేస్తారండి ఫ్రీగా? మీరు బాగా పని చేస్తున్నారు, మీకు ఇష్టం లేదు, మీ బాస్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటారా? ఇట్స్ ఎ బిజినెస్, లెట్స్ బి ఆనెస్ట్ కదా. యూర్ ఆల్ విత్ మీ. ఇట్స్ ఎ బిజినెస్. దెర్ ఇస్ నో వర్షిప్. వర్షిప్ మీన్స్ అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మ అనావృత. అన్య అభిలాష, ఇంకో అభిలాష ఉండకూడదు. దాట్ ఈస్ ప్యూర్ లవ్ విచ్ ఇస్ అన్కండిషనల్. వీఆర్ హియర్ బై హిటింగ్ ద గాడ్. వీ ట్రై టు బికమ్ అ కంట్రోలర్. దాని ప్రక్రియలో మనం పూజలు చేయొచ్చు, పునస్కారం చేయొచ్చు, దానం చేయొచ్చు, ధర్మం చేయొచ్చు. బట్ ద బేస్ 1 + 1 = 3 మనం పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి ఫార్ములా మొదలెట్టాం. ద బేస్ ఈజ్ రాంగ్ కదా. సో ఇటువంటి బేస్ ద్వారా వచ్చిన థాట్, ఐడియా, డిజైర్, యాక్షన్ చేస్తే దాన్ని కర్మ అంటారు. ఆ కర్మకి ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ కదా. ఈ కర్మకి ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఇది గుడ్ కర్మ కావచ్చు, బ్యాడ్ కర్మ కావచ్చు. భగవద్గీత ఎక్స్ప్లెయిన్. కర్మ అంటే కర్మ, దానికి అకర్మ, వికర్మ. వికర్మ అంటే బ్యాడ్ కర్మ. వై? ఎనీథింగ్ విచ్ వైలేట్స్ ద లా ఆఫ్ గాడ్, వికర్మ. మీరు లైసెన్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ వస్తానే మనం రెడ్లో వెళ్తామండి.
కార్లో ఆపోజిట్లో వెళ్ళాం కదా, ఏమవుతుంది, కార్ పట్టుకుని టికెట్ ఇస్తారు. ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు. సో ఎనీథింగ్ లా బుక్ కనబడే భగవద్గీతలో ఎటువంటి మనం అసలు చదవలేదు కాబట్టి మనకు తెలియదు ఏముంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరే సంగతి. చదివినా సరే అది ఫాలో కాకపోతే వికర్మ. ఒక్క పైసా ఎక్కువ రాదు, ఒక్క పైసా మనకు కావాల్సింది పోదు. ఏది ఎంతవరకు మనకు చెందాలో అంతే వస్తుంది. ఎంత నాలెడ్జ్, ఎంత బ్యూటీ, ఎంత పవర్, ఎంత రిసోర్సెస్ ఉన్నారో ఇట్స్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. మనం ఎంత 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 కింద పడి పొల్లాడినా మనకు రావాల్సిన అడ్మిషన్ ఎక్కువ రాదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో ఈ అట్ సేమ్ టైం మందైతే మీరు బయట వేసినా సరే వెనక్కి తీసుకొస్తుంది, వెనక్కి వస్తుంది. అది థర్డ్ స్టెప్. కర్మకి 2 parts, వికర్మ అకర్మ. అంటే యాక్షన్, రియాక్షన్. గుడ్ అయితే గుడ్, బ్యాడ్ అయితే బ్యాడ్. ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే మనం చేస్తుంటాం కదా కంటిన్యూస్గా. ఈ థాట్ వస్తుంటాయి, ఐడియాస్ వస్తుంటాయి, డిజైర్స్ వస్తుంటాయి, యాక్షన్ అవుతుంది, రియాక్షన్ అవుతుంది. ఈ చేయంగా ఇట్ బికమ్ ఎ ప్యాటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాతాజీ మీరు ఇట్టున్నారు, మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీరు ఇలా ఉన్నారు, ఆయన ఇలా ఉన్నారు, మీరు ఇలా ఉన్నారు. మేము ప్లాన్ చేశారు మీరు అట్లా ఉండడానికి. ఎందుకు వచ్చింది అది? ఇట్స్ కాల్డ్ ప్యాటర్న్. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగేటప్పుడు. ఇక్కడ ఏమన్నా తెలుగు రానోళ్ళు ఏమన్నారండి? లేకపోతే చెప్పండి, ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నాట్ 1% ఐ డోంట్ లూజ్. ఓకే, సో తెలుగు అని చెప్పి తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను, అదే ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చెప్పారు? కర్మ అకర్మ వికర్మ అయింది. ఈ ప్రాసెస్లో మరి మీరు పెట్టుకున్నారు కదా, ఇది మన పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగే విధానం నుంచి మన థాట్ ప్రాసెస్ని బట్టి మనకి హ్యాబిట్లు వస్తాయి. హ్యాబిట్ ఎలా వచ్చిందంటే చెప్పారు ఫస్ట్ సేమ్ బంబార్డింగ్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ ఏంటి? థాట్. సెకండ్ లిజనింగ్. థర్డ్ ఫోర్త్ యాక్షన్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్. ఈ ప్యాటర్న్ అలా డెవలప్ అయిందనమాట. సో ఈ ప్యాటర్న్ కూడా కంటిన్యూ అవుతే ఇట్ బికమ్ ఎ హ్యాబిట్. పుట్టానే ఎవరు సిగరెట్ తాగరు, పుట్టానే మందు తాగరు. కానీ వాళ్ళు ఎట్లా డెవలప్ చేసుకున్నారు? పుట్టానే ఏమన్నా క్రికెట్ పట్టుకుని బ్యాట్ ఆడేవండి లేదు కదా. సో ద సేమ్ థింగ్. ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా వీటన్నిటి నాంది అంటే కోరిక. ఆ కోరిక రీజన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ బి హ్యాపీ. సో ఈ ప్యాటర్న్ నుంచి అది కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు హ్యాబిట్ అవుతుంది. ఆ హ్యాబిట్లు డెవలప్ అవుతాయి. ఇట్ సేస్ దట్ యూ కెన్ డెవలప్ ఎ హ్యాబిట్ ఇన్ 7 months, or 7 days, or 7 weeks, or 7 minutes, or 7 seconds. It depends ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందో. అందుకే 7 ఎందుకు వచ్చో నాకు తెలీదు. నేను ఇక్కడ MBA చేశాను, మా ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారనమాట. బ్యూటిఫుల్ ఉండొచ్చు. సో సప్త ఋషులు కూడా ఉన్నారు కదా, సప్త సంతులు అంటారు. సో 7 whys విన్నారండి ఇక్కడ. 7 whys. మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను బ్యాక్, వై, మీరే ఆన్సర్ చెప్తారు. మళ్ళీ నేను వై అనుకోండి, మళ్ళీ మీరే ఆన్సర్ చెప్తారు. 7th వైకి వస్తాను, యూ ఆల్రెడీ నో, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్. అదే గురుకులంలో చెప్పేది. గురుకులం అని చెప్తారంటే ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు టీచ్ యూ ఎనీథింగ్ న్యూ, ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్ ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ ఇట్ బ్రింగ్స్. ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్. మన లోపల ఉన్నది బయటికి తీసుకునే ప్రక్షాళనే ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. సో ఈ 7 whysతో మనకు తెలుస్తుంది. సో ఈ ప్యాటర్న్లో నుంచి మన డెస్టినీ వస్తుంది. Again, we'll go back. First is thoughts, ideas, desires, action, reaction, pattern, habit. Next, destiny. So మనకందరికి మనకు అందు ఏం అంటారు కదా, గోల్, స్టేట్, విజన్, మిషన్. I want to be number 1 in the world. I want to be a beautiful person. I want to be number 1 cricketer. I want to be the number 1 software programmer. I want to be a doctor. ఆ డెస్టినీ ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు బి డివోటీ. ఇట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్. మనం ఏమనుకుంటే అది మనకు చెందేదానికి ఆస్కారం ఉంది. అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు, మనం దాని మీద యాక్ట్ చేయగల కెపాసిటీ కూడా ఇస్తుంది. అది యాక్ట్ చేయ రిసోర్స్ ఇస్తారు. అదే యాం వాప్సి స్మరణ్ భవన్ తరజితే అంతే కలేవరం. మనం చనిపోయేటప్పుడు మనం ఏది అనుకుంటే అదే నెక్స్ట్ లైఫ్ వస్తుందో. ఈ డెస్టినీ అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్, మై డెస్టినీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్, యువర్ హ్యాండ్. మై డెస్టినీ ఈజ్ ఇన్ మై ఓన్ హ్యాండ్. అందుకే బాధపడినప్పుడు నీ వల్ల వచ్చింది, సుఖం ఉన్నప్పుడు నీ వరకు వచ్చింది, ఇదంతా బోగస్. ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు, దేర్ ఇస్ నో బడీ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ మై సఫరింగ్, మై హ్యాపీనెస్. ఐఎమ్ ఓన్లీ ద రీజన్.
మన బ్లేమింగ్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది. ఏమైనా జరిగిందనుకో నీ వల్ల వచ్చింది, వాళ్ళ ద్వారా వచ్చింది. దే ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఏమైనా కత్త పొడిస్తే ఏమవుతుంది? కత్తిన ఉన్న జడ్జి దగ్గర తీసుకెళ్తారా? కత్తిన జైల్లో పెడతారా? కాదు కదా. సో ఇట్స్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. మై ఓన్ కర్మ కమ్ త్రూ దట్, కమ్ త్రూ హర్, కమ్ త్రూ హిమ్, కమ్ త్రూ ది సిచ్యువేషన్స్. దాన్ని 3 రకాలు వస్తాయి: ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక. సఫరింగ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్, సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్, సఫరింగ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అతివృష్టి, అనావృష్టి, టూ మచ్ హీట్, టూ మచ్ ఉంటాయి కదా, డిసీజ్ ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, ఈ కర్మ ఎలా అవుతుంది అర్థమవుతుందో తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఈ కోరికను, ఇప్పుడు అర్థమైన కోరిక ఎలా వచ్చిందో, ఒక కోరిక ఈ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. ఈ కోరికను మనం ఏం చేయాలంటే, వాట్ ఈజ్ గుడ్ డిజైర్, వాట్ ఈజ్ బ్యాడ్ డిజైర్, దానికి అంతవరకే మనకు పవర్ ఉందన్నమాట. డిజైర్ని స్టాప్ చేసే పవర్ లేదు. నేను చెప్పినట్టు బుద్ధిస్ట్ మాంక్ చెప్పినట్టు, సో ఐ వాంట్ బికమ్ ముందు కూర్చోండి. రండి, ఇక్కడ చాలా స్పేస్ ఉంది. ముందు చాలా ఉంది ఇక్కడ, ప్లేస్ కడిగి రండి, కూర్చోండి. ఇక్కడ కూర్చోండి ముందుకు రండి. ఓ తెలుగు రావడంలో ఉన్నారండి ఇక్కడ, మళ్ళీ వచ్చారా? సో లెట్స్ ఐ విల్ మూవ్ ఇంటు ఇంగ్లీష్. ప్లీజ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. Come to the front. There's a lot of space here. You cannot hear if you sit far. I'm vegetarian. I'll not bite. I'm a pure vegetarian. So please come forward. ఓకే, సో ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు? ఇంగ్లీష్ చెప్పాలి, తెలుగు చెప్పాలి? ఓ లెట్స్ స్టార్ట్ ఇంగ్లీష్. You can combine them if you want to. You can switch over to, you can switch. English. So I'll switch in English. So those who came late, we're talking about the process of desire. Okay? Desire. So we thought about how the desire progress. The desire is the middle of the thought process. The first is the thought, then when thought becomes strong, it becomes an idea. When idea becomes strong, it becomes a desire. When the desire becomes strong, we act on it. It's called karma. Based on, if it is good karma, good results. If it is bad karma, bad results. Karma, akarma, vikarma. And then eventually if we continue, it creates a pattern. And pattern leads to habit. Habits leads us to destiny. So that's what we want. So entire process is called the desire link. So choice is ours. So we also discussed by Bhagavad Gita, Krishna says, at the time of death, what we think, what we want, that's what we become. That's where we get. So if we practice entire life in a devotional way, most probably we will be thinking about Krishna and Ram at the time of death. So we go back to spiritual world. We'll never come back again. But if I think of something which will bind us back here, then we'll take birth again. It could be animal, it could be demigod, it could be tree, it could be male, female, or American, African, or in Syria and Pakistan, wherever. So its choice is ours. You're all looking so far? Okay. So now, how do we control? That is the topic. How do we control this desire? One thing we discussed, desires cannot be controlled. Can anybody control the waves in the ocean? If you do, then you can control desires. The spirit of desire and the process of desiring is a spiritual energy. So nature of desire and the process of desiring is a spiritual energy. What we do is we are employing that in a wrong way, in a wrong place. That's the reason it becomes out of control. If you want to control, for example, if you have a small child, he or she is trying to lift a big bucket of water. It's too heavy. But they're trying to do, then they cannot. So what do you do as a father? You stand behind them, you hold their hand, you lift the bucket. Are they saying, hey, Daddy, I lifted this bucket of water? But who lifted? It is father or mother. The same thing here as a child,
when we show to God that I want to control the desire for what? For sense gratification or self-realization. If it is a sense gratification, also He has to help us. But it's a self-realization, also He has to help us. So through Him, through His help, we can control the desires, not by ourselves. That is the first thing we have to learn. We cannot control the desires, but we can channel them. How can you channel them? If I'm a smoker, if I want to control, I don't want to smoke. If I associate with the smokers, can I control? It depends on my association. So the first step, understanding the desire I cannot control. Second, you have to create a favorable environment for that desire to be controlled, that we had a common association. There is a famous proverb in American poets which says, tell me your friend, I'll tell you who you are. Tell me what you eat, I'll tell you who you are. What you eat, that's what you become. This is Karma Siddhanta. What you eat, that's what you become. If you eat chicken too much, I'll become chicken. Kali guys, more chicken forms are coming because it's obvious. If I'm too much of eating the goat, then my next life is goat. This I'm not saying. It is this leg for leg, eye for eye. This is the Karma Siddhanta. If I hit somebody, somebody will hit me. If I cheat somebody, somebody will cheat me. We know that. As simple as that. Mamsa means ma, me, sa means kill. When I'm eating chicken, I'm writing a contract with chicken saying that now I'm eating you, you eat me later. That's called mamsa, agreed. And then how many times? It says six kind of a people who raise the chicken with an intention of eating one day, who kill, who buy, who cook, who ate, who transport. All these six people equivalent to the heads and the chicken. How many heads and the chicken? Let's say 10,000. For one bite, I have to become a 10,000 times a chicken. I'm writing a contract. So choice is mine. The destiny, this is what I wanted. You cannot complain. I hope I'm getting cancer. I lost this money. Obvious, we will, because this Karma Siddhanta is not exception to anybody. That's the reason is a manual we have to learn and read, understand and apply. That's the reason happiness and distress is in my hand. Nobody is reason for my suffering. Nobody is reason for my. Who choose that? I'm writing the contract. So I should not. I'm standing in the rain and expecting not to get drenched. Is it going to happen? What are you going to do? We're going to get umbrella. So umbrella is the mercy of the Lord. To understand this desire is right. It is telling me to drink this, touch this, possess this, have this. Is it right or wrong? We have to understand the consequences. Then you have a power to control the consequence. Otherwise, we will be carried away in this process. Janma, Mrityu, Jara, birth, old age, disease, death cycle will continue. Sometimes as a lion, sometimes as a king, sometimes as Indra, sometimes as Chandra. We were a Brahma also. Brahma is not God. He's a Jiva Tattva. We were Brahma, we were Indra, we were Chandra, we were sun god. We were fish, we were amoeba, we were tree. Bahunam Janmaramante Gnanavan Mam Prapadyante Vasudeva Samiti Samatma Sudurlubha. Krishna says in Bhagavad, we were everything. If we don't do something now, we will continue the cycle. I have an option now. Spiritual life is not for tomorrow, right now. What can I do? How do I change my life after many, many lifetimes? After many, many lifetimes of good karma, the people take birth in this karma bhumi called Bharatavarsha. Karma bhumi called Bharatavarsha, where Lord Ram, Krishna, the great saints have come to provide. We are not meant for sense gratification. We are supposed to give for self-realization. All yogis, our predecessors, what they do, they control the desiring capacity. They channeled in such a way that they always left a legacy. They always created, like, Loka Kalyanam. We were all meant for that. But what we're doing, exactly opposite. So we should not expect the suffering will not come. Will come.
Because why? That's what we chose. That's what we wanted in the thought process. The destiny, we created it. Nobody's reason for that. We should never blame the real man or woman. Stand before we came, I was telling before chanting, what I was saying, to tell God, oh God, I'm a sinful rascal. If somebody can say it with a heartful feeling, oh God, I want to change, please help me. I've done so many things, done is done. I want to change my life. I want to sincerely change my life, but I need your help. For the person, the entire cosmic manifestation, that's okay, no problem. That's okay, no problem. Because they're also listening. They're also listening. The soul is looking for this. They can say no problem. It doesn't bother us, no problem. So, this audacity one has to develop. Otherwise, our willpower is very weak because what we eat, whom we associate. If we associate, before we chanted, right? We did the vibrations. This vibration is so powerful, it gives us spiritual strength. It gives us spiritual strength, we can change. Even the mustard seed of faith can move the mountain. We have seen so many stories. Who is Valmiki? I'll tell the story, then we'll conclude. You know the story of Valmiki. Valmiki was a hunter living in the forest. Lived in Treta Yuga. His name is Mrugari. So he lives in the forest. He's managing his family and the kids. What he does? He hunts animals, peel the skin, sell the meat, and then whatever products he can sell, like the bones and then the horns, whatever. That's how he was living. That's what his father did. All he has is the bow and arrow, some knife. That is his property. This life continued. One day, when he's walking, he saw Narada Muni. In those ages, Narada Muni is pretty common. He visits material world also. We have seen, we have seen Mahabharata, Indra comes, Chandra comes, people can talk because they have supernatural power. They have God consciousness. Kali Yuga is not happening. But still there are some people in Himalayas, if you go, I've seen, I heard Naga Baba, there's some people who walk in the water, they disappear here. There are some people who have mystic powers, that is there. But in general, is uncommon. So then he saw Narada Muni, he paid his obeisances. He said, Narada Muni, thank you very much. I heard about you. And then, thank you very much. Narada Muni saw this. What is this animals? Who killed this? Then he noticed some of the animals was half killed. When it is alive, peel the skin off, cut one leg, slit the throat a little bit. It is suffering. So by looking at, because it says that if it is fully dead, if it peel the skin, it is not fresh. So they can make more money if it is only half dead. Just it suffers. So when Narada Muni saw out of compassion, why do you do this? You rather kill it. At least it doesn't suffer. No, I take pleasure. Then he told him, do you know the consequences of this? He says, I don't care. Most of us in that situation. I don't care, I don't want to know. But you should have at least some common sense. Do you have children? If somebody comes and cut your son's, daughter's hand, what do you do? No, I'll fight. They have the feelings too. They have emotions. They have a pain. They are the people. Then he started, because of Narada Muni is so pure, is 2 minutes of association, his heart opened. That is a satsang. The power of satsang, even a minute. If somebody, the wonderful family invited us here, we have no idea how God brought us together today. We don't know how a karmic reaction. I don't know many of you, don't know me, but there's a reason why we have some connection in the past. Otherwise, we will not be here today. So, because of Narada Muni association of 2 minutes, his heart changed. Tell me, you're saying so many things. So far, he was not even listening. He shut off. Now he opened the door. God sometimes will not come from the main door. We are looking for the main door, sometimes from the side door. Sometimes he comes from somewhere. We don't know. We should keep eye open. He said, okay, tell me what happens. So you are in a situation, you cannot even understand what is the consequence because you're killing animal left and right. Then you have to pay the consequences that I explained Mamsa. He explained.
Then he showed him 70 movie. What is going to happen? How these animals is how many, like, there is actually so many kinds of hells based on our karma, based on our activities, how we suffer. He showed the panoramic view. When he saw that, he started shivering. Because right now you're living on your debit card. The credit is waiting. All of us. Credit could be good or bad. Right now, the karma comes in a small way, which we take it. But prakriya continues. So when he showed that, he was totally astonished. When he see the reality, he started shivering, started crying. The first is called Papa Bhiti. You know Papa Bhiti means the little compassion. Oh, maybe I did it wrong. First of all, he was not even convinced I did it right. Maybe I did wrong. Maybe this is not right. Then what he does? He uses the logic. No, this is only profession, I know. I'm sorry, I shouldn't have done it, but this is only profession. How can I feed my mother, my wife and children? He said. Then Narada Muni showed, look around. Animals can kill animals, there is no karma. Human beings is a refined Vipada Pashu, two-legged animal. If we also behave an animal, we are also an animal. They have 4 legs, we have 2 legs. But we have Vichakshana Gnana, that means discrimination, right or wrong. She's my wife, she's my mother, she's my sister. What to do, what not is right or wrong. Animals cannot. Mother dog can have mate with a daughter dog, but we cannot do the human beings. So when he explained that, so no matter what, karma will come, we have to face it. So you could do something else. You don't have to do this. Then he said, okay. On top of that, I'm doing for my wife and children. So second justification. This is what we do. When you do mistakes, somebody find faults, what we do? We justify, we retaliate. We will not accept. Accepting our mistake is the virtue. Yes, I did a mistake. I'm a fool, number one. I'm sorry. It takes a guts to say somebody, I'm sorry. When we are so much a thick ego. I'm sitting here, I'm not free. I'm also like that. I'm also trying. It's not like you're sitting there, I'm a pure. No. I'm just saying what I heard. I'm just sharing. I'm also practicing sadhana. I don't know how long it takes. But one day I was like that, but I'm trying to get better. So he said, oh, this is you're doing for wife and children, but what you do, they will not share your karma. They will not share? I'm doing it for them. Go, check with him. Then, first time the fear came into his mind. I thought I'm doing for my wife, my children. I'm earning this. I'm feeding them. This is my responsibility. Most of us think like that, right? You're all with me so far? Yes. Then he said, okay, stay here. Then he threw his weapons there and he started going to his home. Then he got an idea. He's so, his consciousness is so gross, he said, no, by the time I come, you may run away. So he tied Narada Muni to a tree. He tied Narada Muni to a tree just in case, like an animal mentality basically. He tied Narada Muni to the tree. You be here till like Narada Muni is smiling. Don't worry. Even if you don't, I'll stay here. But anyway, for your happiness, I'll stay here, go and come back. He ran. He's hurt. And then his wife saw him. What happened? Where is the meat? Where is this thing? You come with an empty hand. No, I want to have met somebody here. And then he explained the story, what happened. He was telling that I should not do this, we should not do this. Killing animals is a gruesome activity and there is a karma. And after that, suffering follows. He says, I also heard about it, but I didn't tell you to kill. But do you take a part of it? No. She said, what do you mean? I'm doing for kids. I never told you to kill. You're doing it yourself and you could have done something else. When he heard that, the first time in his life he cried. He started crying. Oh, I didn't know this. She knows she's better than me and I'm in a situation where I cannot hear. That since she didn't tell me. Because what happened in the forest, there is munis and yogis and there also. She sometimes go there and help them, serve them. She heard this Bhagavad Gita. But he didn't share it because he would not listen. So then he said, wait a minute, he ran back. He ran back to Narada Muni. Narada Muni standing there, was chanting. And he said, remove this. He fell in his feet. He said, I'm sorry. I'm sorry, I didn't know this.
Because we are all in the same boat. We don't know the consequences what we do. It feels good, do it. It feels nice, say it. It feels make me happy, I'll do it. But we don't know the consequences. If we know, Einstein said the slaughterhouses had the glass doors. Many of people will become vegetarians because you know what happens, how brutally they have been treated. Can anybody can eat their own pet animal? Can anybody? Why? It's a relationship. But they can eat somebody else. Because why? I cannot understand, I cannot relate. So why we are talking about this? The satsang, I have to say the truth. Sometimes the truth is like a sharp knife. Unless some pain comes, we will not listen. Why does the suffering comes? The people get diseases. At least Krishna told, hey, think about it. My son works in Riverside in emergency as a PCA. He tells a story how he sees. He comes, he tells me and my wife, I didn't know the life before. Now I see how people are suffering. It appears like glass doors, so nice hospitals. Inside, what happens? So painful. If we stay for one day, you never want to come back. He says, Einstein, if the slaughterhouses has the glass doors is see-through, nobody will touch meat. This is the reality. That's exactly Narada Muni was saying the same story in Treta Yuga. So anyway, long story short, and he said, what should I do? What should I do? Do you think God will not provide you? See, elephant, how much it eats. See the ants, how much it eats. Did they try? Did they went to school to learn Java? No. Everything is provided. You don't have to worry. You have to put little shrama. That we have to do. Because even for elephant, the tree will not come. He has to go and get it. That we have to do. That's called karma. We have to do karma. But with the right frame of consciousness. So what should I do? So God will take care of you. What if He doesn't take care of me? So another thing, last thing. Like, we try to bring this logic and arguments for our own sake to defend. Don't worry. This is the first thing we have to pay the price to become God consciousness. The atho shraddha, a little faith. Just imagine we worship God, we do not have faith. He will protect me, He will take care of me. So bringing two hands, praying, it's easy. But developing, yes, He is there for me. When we develop that, Prahalad Maharaj, you all know the story, Nrsimhadev Prahalad Maharaj, when thrown in the fire, he thrown in the pits of snakes. So many times his father tried to kill him. Finally he says, I cannot kill you. Who is protecting you? He said, the same God who is giving you power, you are misusing it, same God is protecting me. Then he said, I'm going to kill you right now. Because if I didn't see, they are trying to kill you. They're telling they're trying to kill you, but I didn't see them. Now I'm going to kill myself. He laughed. He still didn't understand. If God wants to save me, nobody can touch me. If God wants to punish me, nobody can save me. When we have that audacity, then we have that faith. That is the first step for spiritual. And that's where Narada Muni is trying to tell him, don't worry. Then I have only weapon is this bow and arrow, this knife. He says, throw that. Break it. See, unless you have to let go. Otherwise you cannot feel it. Right? So then reluctantly, the final resort is also gone. There is nothing to say. There is no more logic. There is no more. You're all with me so far? There is no more logic. He said, okay, now I'm done. He broke the bow. He threw the knife. He said, okay, now what should I do? That is where the mantra came. So he said, Om Namo Narayana, Om Namo, what is that? What he gave? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Huh? No, that is for Prahalad. Mara. No, he was trying to give so many mantras, but he could not say. Because why? He was eating meat so thick, his tongue is so thick, he could not say. He could not even say. Finally he said, say Rama. He could not say. He said Mara. He said, okay, that's okay, no problem. Keep saying Mara. Mara. Mara, 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 Mara. Keep saying Rama, 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 Rama. He was hearing this mantra. Every day he sit under the tree. He comes in the morning, he started. Couple of days, the test will come. Without test, nobody progress. Because
Like, Josh will come, I'll do this. From tomorrow onwards, my life is changed. Is it so? All the best. So, first couple of days, there's nothing came. But he had a strong faith. My guru, Narada Muni, said, Krishna will protect, God will protect me, Ram will protect me, and he just keeps saying Rama, Rama, Rama. And from third day onwards, people started listening about it. Hey, this our Mugari, who's a hunter, who takes pleasure in killing animals, who always fight, he became a saint. People started coming with the fruits, flowers, rice, milk, because what is the Vedic culture? When you go, we don't go with empty hand. When you go to see a mother, father, we carry something. We go to temple, we go to children, we go to anywhere, we carry something. People used to bring. So since morning to night, evening, he's saying Rama, 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 Rama. When you open in the afternoon, late evening, he sees so much of food. So much of food. He take it to home. But I cannot do in so much. She keeps whatever she could, and he started distributing to others. So this process continued for a few weeks and few months. In the meantime, karma enters in two ways. One, what we create first. Second, what we already had. I may become a devotee now, but I've done so many things in the past, right? There's mountains and mountains of karma stay there. I have to still burn it. So now, if I honor anything I cook, if I offer to God with tulasi, then if I honor prasadam, so I'm not getting new karma. It goes inside, it cleanses the previous karma. Otherwise, it's called niyama agraha, do's and don'ts. Because I'm accountable for my past, right? So, by doing this process, he started chanting. Then whatever he had it, he offered it. Once he offered it, then it became prasad. Then he honored the prasad. Then, very short time, intensity of the process, sadhana, it became so pure. And a couple of months passed, few months passed. One day, he was walking in the forest. Narada Muni was coming. He is coming to the hermitage to see his friends. This person, he saw from far away. Thank you. He saw from far away, and then he ran. You're all with me. This is the final lesson. If you understand this, you understand the point. So he ran so fast to see Narada Muni. Narada Muni was watching him. He was also with his friend Parvata Muni. They both were walking. Both saw this Mugari hunter came fast and suddenly stopped. Then after some time, he came running. He came, touched the foot of Narada Muni with his tears in his eyes. He says, "Thank you very much. My life has changed. I'm so peaceful. I'm so happy. God took care of me. I'm so peaceful." So much of, he was trying to explain his gratitude. Narada Muni asked, "That's all good, but why did you stop? Why did you stop on the way?" You know what he said? "I was running. When I came there, I saw a few ants. In running, I may step on it. I may kill. That's the reason I stopped and let them go and I walked and came." So that is the spirituality means. A change of the heart, change of the character. We can go to temples, we do the yajna, yaga and all those things. If there is no change in the heart, it's called sremehi kevalam. Krishna says, I don't even look at them. They're coming to me offering business. I will not accept. I am standing there for those people who are sincere and serious with no ulterior motives. Krishna, please help me. How can I serve you? Who am I? What am I supposed to do? For those kind of people, the temples are there. Otherwise, we can go, we can do dakshana, all those things for sense gratification or intellectual happiness. I went to temple, I wore this dress, I put something in dakshana. No, Krishna, God is not a beggar. We are beggars. You put $10, we're asking $10,000. Who is a great beggar? We have to accept that, we have to understand. That's okay, we did mistake. People, human beings do mistake. But what we do going forward. So this thought process, desire, is very powerful. It can change the process of karmic cycle. It can change the entire karmic cycle in such a way that the destiny can change. As I said, when you're chanting, I was asked you to do like this. You know what happens? In kirtan, if somebody does even this stop, your lines are changing. Number of lives we are supposed to take is erased. Even a simple process of even doing this, just imagine chanting. Just imagine
doing a right frame of consciousness. That is the power of bhakti. Krishna is not Dhyana Vatsal, he is not Gnana Vatsal, he is not Karma Vatsal, he is a Bhakti Vatsal. He is only conquered by love and devotion. He is not impressed with the big houses, the diamonds and donations, or best of the qualities. No. If you want to impress him, somebody was saying, how do you make Krishna smile? You go in front of him, tell your plans. I did this, I want to do this. All the best. But you will not get Krishna. If you want to get Krishna, there is a price. The price is sincerity, seriousness, honesty, and no ulterior motives. And then you do the still same. You were born, 0. Went to school, 0. Grew up, 0. Then got job, 0. Got married, 0. Have children, raise them, make them wonderful. Everything 0, 0, 0, 0. At the end, when you're dying, if you add all zeros, what is the value? 0. So what Krishna says, keep 1, which is God. Do everything, but yajnartha karmanonyartha lokoyam karma bandhanaha. Otherwise, it binds us. As I was telling my friend, if it doesn't work, the boss will pay the money? No. But this boss, our boss, God, is such a way that you don't give the test first. Like at the end of the year, most of the IT, and end of the year we have review, right? Based on what you hear, they will review. Meet, do not meet, exceed. Based on the performance, there is a review. Krishna, he gives the test first. Test follows the lesson. His test is, you are successful or not, he doesn't see. Did you try? You have a willingness to try. You have willingness to change. If you do that, the life is sublime, and this can be the last life. The choice is ours. No, I want to come as a dog. You say, all the best. I want to come as a lion. I want to come in all the best. No, I don't want to come back to this material world. This life is, I'm done. I want to go back. Then Krishna will help you. He'll help you provided we do. Niyama agra. We have to let go. The compassion, tolerance, patience. These are the virtues. Forgiveness. Then those virtues, it opens a heart like a fertile ground. Then if we chant Hare Krishna, then we only honor prasada, morning breakfast, lunch and dinner. There is no new karma. Our desire process will be purified. And the desires are there, but all desires, what are the kind of desires we develop? Who am I? Where did I come from? Why am I here? What to do and how to do while I am? What is my consciousness? How do I go back to my real home, spiritual world? How do I can get better while I'm here? How can I develop virtues? These kind of desires we develop. Otherwise, all the desires will bind us here, will keep us here. So choice is ours. So I'm very grateful for Satish and Alekia for inviting us all of here. This is what we do. I'm from Hare Krishna temple. My name is Naveen Krishnadas. She's my wife Brajavati. This is my son Parikshit. These are all the devotees. We are also somebody, one day was invited like this. I was there. Today I'm here. You all can do the same thing one day as a service to Krishna. In giving, we receive, not by taking. If you want to make others happy, if you want to be happy, Prahalad Maharaj says in Srimad Bhagavatam, if a person wants to be happy in this world, he will never be happy. But he can or she can be happy if he make or she makes others happy. The happiness is a default. Happiness is a byproduct. Happiness is a byproduct. Insignificant byproduct. If you serve others, don't expect anything in return. If you make others happy, the happiness will be standing behind you. I'm here. The mukti will be standing in the doorsteps of a devotee. And devotee is serving God, in chanting, reading, hearing, association, the mukti whose whole world is hankering for, will be standing at the folded hands. Srimad Bhagavatam explained, I am a mukti devi here, I am here. Devotee says, I have no time for you. I don't want mukti. I have vimukti. It's the perfection of mukti, associating devotees, serving God. Then for that, wherever you are, that's a Vaikuntha. Then nothing in the world can hold you, will take us back right after this lifetime. Because why? Yam vapis paran bhavan, trajati ante kalevaram. So at the time of death, then we remember God, Krishna,
Then we get our Sthita Deha, we'll go back to spiritual world. So process starts with that. So this is what I wanted to share. Thank you all for your kind attention. I hope you like it. Any question? Hare Krishna. And if I hurt anybody, I'm not saying anything, I'm speaking from Shastra. I'm sorry. My intention is not to hurt anybody's feelings. Sometimes truth is little bitter. We all know this. So I'm just speaking from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, with Mahabharata, Ramayana, Upanishads. This is what we do. If you want, we'll come to your home. We'll also do the program. So we'll chant together. And it says the family that eat together, dance together, will stay together. What for? For God. The family chant together, eat together, dance together, will stay together. Center is Krishna. So now we'll open for any questions, comments. If you have any, anybody disagree, anybody agree, if you have any comments or reflections, we can take some questions. Please. Asking question is a sign of intelligence. I see you're all intelligent. Otherwise, I'll ask the questions. What do you heard? Just kidding. Any comments, sir? No, I'm just thinking. Just you mentioned that it's if you know the consequences, then your desires will change. But as you mentioned, Valmiki says, I don't know what is going to happen. I don't even see what is going to happen. Something what I'm enjoying right now, I know because I'm feeling it. So I'm happy with that. So something I don't see, or I'm not sure I'm going to see or not. How can I, based on that, I can change right now? Beautiful question. So beautiful question. Those who have the question, right now, what I'm enjoying, that's the reality. That's what I'm going through. But I don't know the consequences. But I don't know. How do I know? For Valmiki, neither one was there. For me, who is there to tell me? So that's where we have, of course, I wish I had. Let's say this is Gita. We have Bhagavad Gita. It's non-different than Krishna. Who non-different than Narada Muni? Instruction. If I open Gita, that is there. What Narada Muni spoke to Valmiki, Bhagavad Gita speak to us wherever we are. Srimad Bhagavatam teaches. So if you all can buy Bhagavad Gita, so you can keep it, you can read it. So what is food for the body? Food, what we eat. What is food for the mind? Meditation. What is food for intellect? Reading. What is food for the soul? Love. Pray. So to increase our intellect, we have to read scriptures. Scriptures will direct us. Called Jnana Chakshusha. So when you start reading, it will develop glasses to see the world through the Gnana. Then your perception changes, your desire process, thought process will change. How we see the things as. If I wear the blue glasses, what do I see the world? If I see the red glasses, what do you wear? If I wear the glass of Gnan, what do I see? Nothing but reality. Nothing but the consequences. Your discrimination capacity is so sharp. Your decision making skills are so powerful. Then what you do, what you say is very powerful. What about Jesus Christ, Muhammad Prophet, Ramanujacharya, Shankaracharya, Srila Prabhupada? All this, what did they do? They read, they chant, they share with others. That option is there for all of us. All of us can do the same thing wherever we are. Next question. Any other questions? What's your name? Chandra. Chandra, you have any comments, reflections so far what we discussed? You're thinking? I have something, but it will be a longer discussion. That's okay, give me the opportunity. So, you are being an IT. Yes. We are all being an IT. We know only this, we don't know anything else to survive in the world. How do you practice and how do you follow Dharma and Adharma? You have to follow Dharma, okay? But we are not able to follow Dharma because of this material world, okay? And how do you practice all this being an IT guy? Wonderful. So, you said we are IT, we only know IT. But do you know how to drive the car? Is an IT? No. We learn it. We can't survey here. We Like have to that. go back. Like that, there are so many things we know.
farming, putting plants, cooking, cleaning. They are not IT. So the point I was trying to make, when you have an interest, it says that, tell me where is your mind, I'll tell you where you are. There is a proverb. Tell me where your mind, that's what your heart follows. If my heart, I want to bring Krishna back into my heart. The way Narada helped, the Krishna will help. I'll tell you one story. One person is traveling in a train in Mumbai trains. Mumbai trains is so heavy, a lot of people. And one brahmachari distributing Bhagavad Gitas in trains. So hypothetical, this person is very sincere. He's only 21-year-old boy. So when you see him when far away, by the time you get, he's already gone. One fine day, he has a desire, I want to meet this person. So he happened to get in the same bogie, right next to him. He says, Swami, what are you doing? I'm giving Bhagavad Gita. What is in Bhagavad Gita? It's a manual. It tells you about you, your relation with God, what do you do? I want, as you said, I want, but I don't have time. My father died when I was young. I have a mother, I have 2 brothers, 2 sisters. I need to educate them. I need to work 3 jobs. I leave in the morning, 5 o'clock, come back night, 11 o'clock. What do I do? How do I have a long way to go. Something similar to what we go through. He said, don't worry. If you want to change, that's the case. If you want, Krishna's other name is called Kala. Time. Krishna says, Aham Kalasmi. I am eternal time. So he has a power to expand. He has a power to give us skills and talents and knowledge and facilitate. He brings us those kind of people who can help us. He said, okay. He took Bhagavad Gita. He said, we all have the beats also for everybody today. We have a gift for everyone today. So you all can take one gift as our gift, because they invited us. So it's all free. So everybody can take. So that's what he did it. He took this mala from him. Very simple. This is only our numbering. It helps us. Like, he taught him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. 1 second. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. He says when he's chanting, the way Narada gave Rama mantra to Valmiki, he gave Hare Krishna mantra. He said, when he chant, listen. He said, can you do this? Yeah, I can do, because I'm in the train anyway. I'm standing, sitting. I can do. I'm trucking. Yeah. Even if you don't have chant Hare Krishna, if you have it, that's great. It will help because the nerves from here is connected to the brain. If you keep moving, I may be thinking what's going to happen tomorrow. But if you keep moving, it brings back. It's a scientific reason. Okay? And then he gave the one mantra mala to him, Bhagavad Gita. He said, try to read 1 minute. Do you have 1 minute at home? Yes, I can make it. 1 minute Bhagavad Gita, 1 line. He was so sincere. He was doing it. Weeks passed, months passed. This person, boy, wants to meet this person. What is the probability again to meet the same person, the same bogie? But somehow, in the sincere desire, one day he met. When he met, he fell on his feet. He said, I don't know what he did, Prabhu. I'm chanting 16 rounds now. I'm reading 1 hour Bhagavad Gita every day. 1 hour. Where did he get the power? Where did he get the time? Aham Kalosmi. Krishna says, for those who want to know me, I reveal. Those who want to do business with me, they can do all natak, but they could. But they had to be sincere and serious, no ulterior motives. Krishna empowered them. Entire cosmic manifestation will be at their footsteps to help. The time and immemorial, and the reason all of us listen. See, I chant 16 rounds. I do temple services. I'm an IT guy. I go to colleges. I go to churches. The time 24 hours expands to 48, 56, 100 hours. How? It is not in my power. So that's what Krishna says. Sarvasya chaham hruda sannivisto matta smriti gnanam apohanamcha aham vedas sepai vedanta eva chaham. He says, for them, those who want to know, I'll give the intelligence and I'll give the power to understand. So we don't have to worry. But sankalpa is ours. If we desire, things happen.
Because why? He makes things happen. So nice question. That's the reason I said, even though it's long, no problem. If you want, you can do it. In America, IT people can become doctors. I've seen. Doctors can become lawyers. Anytime anybody can change profession here. You know that? Yesterday I was meeting a couple of my doctor friends. Yesterday, my friend Chandra was also giving the dinner. They are the very famous doctors. He was telling me. I said, I'm 54 years. He said, even now, if you want, you can become a doctor. He said he had, when he was studying, he's one of his friends, age was 54. In India, it's difficult. Once you become MPC, whatever it may be, become a doctor. In America, anybody can change. Spiritual world also say. Anybody can start spiritual path anywhere, anyhow, anytime. And they have a royal path. Thank you. Any other comments, questions? Any ladies, mothers, have any comments, questions? Blah, blah, blah. It's okay. There's no. You don't have to feel shy. You can ask questions because, as I said, if you ask the question, that is showing to Krishna, I wanted to know more. The shyness is good, but if that does take us away from God, the shy has no value. I can ask questions. Let the people think I'm a fool. That's okay. But Krishna says, oh, Tata Brahma Jigna. That person started the spiritual journey asking the question. Okay. Yeah. Anything? Thank you all for coming. So, for those who want to Bhagavad Gita, so I kept some books over there. We have Telugu Bhagavad Gita and English Bhagavad Gita are there, and some other books also there. There are some books for kids also there that will help you in, as we say, like in India, like the common saying, like the spirituality has to be started at the end of the life, 60, 70, that age. But when we came to that stage, our body will not support us. Our eyes cannot see, or cannot hear anything. So we cannot practice spirituality that time. That's the reason, the kids, they are born in the Krishna conscious family. We are giving them the knowledge. Now they are getting all the knowledge from here. We also have a Sunday school in our ISKCON Columbus. We teach the kids about all this Vedic knowledge, what our Prabhu is going to tell them, give the value education, which is missing in outside world now. No schools will teach the value education, how to grow, how to respect the elders, how to be around the world, and everything. They will not teach us. So ISKCON, we are doing that. We have a summer school, Sunday school for the kids. So if you're interested, please let me know. I can give more details on that. And here Chandra is our. We are constructing a new temple in Hilliard. Those of you, some of you maybe know it. So Prabhu will provide more details on that. Prabhu is taking care of the new temple project. Hare Krishna, everybody. Thank you for patiently listening to the class and inviting us to this home program. How many of you know we have ISKCON temple in Columbus? Have you ever been to the ISKCON temple in Columbus? Okay. So please come for Janmashtami. It's on 379 West 8th Avenue. Janmashtami is the biggest festival in ISKCON. You might have seen all around the world. It's on August 26th. And it starts at 6 p.m. to midnight. It's a block party, so we'll have everything there at the temple, Abhishek, and also nice kirtan. It's a very good way to spend 6 to 8 hours of your time. So as you all know, we are building a new temple in Hilliard, Ohio, and in 2016 we have acquired 54 acres of land. And the purpose of a temple is to revive our consciousness and create our connection to the Lord. So that's the purpose of temple. Not to go and ask, I want this, I want that, right? So that's the reason we want to spread this Krishna consciousness. Srila Prabhupada, our founder Acharya, he came in 1966, 65, right? And he spread this movement around the world. So now we have every country in the world, we have ISKCON temple. And a lot of impact on society, a lot of impact on our children, our future generations. So that's the reason we are building this temple in Columbus, Ohio, which is going to be one of the biggest in Ohio. And so it's in Hilliard, Ohio. We have started construction, and our goal is to finish the construction of the temple by end of next year and move in right around August-September time frame. So that's our endeavor. And we have more information in the prospectus, and I will be here. I can talk to each one of you individually. Anything that you would like to help, whether it is your contribution, your time, your energy, your intelligence, your volunteership. So anything is possible if you have an endeavor to serve the Lord. So we are always open, we welcome you all.
And if you need any more information, please talk to me. Next week we have Jagannath Festival, right? Yeah. Yeah, July 13th. Once. Yeah, July 13th we have a Jagannath Food Festival in Kaufman Park in Dublin. So if you come there, like we have cultural programs with the kids. We have the stalls also opening, and also we have books also. We're showcasing, like if you want interested in any books, so we can also take it there. So next Saturday it's in Kaufman Park in Dublin. What time? It starts from 4 p.m. to 4 8 p.m. p.m. 4 p.m. to 8 p.m. And there will be a lot of food, and it's a fundraiser for our ISKCON Columbus Temple. Any proceeds that come from that will be contributed. Once we build a new temple, we also do the Rath Yatra here. Yeah. That's what the hope will be. Yes. So now what we do, we'll end the program here with a short bhajan. Okay. So now we start with bhajan, we end with the bhajan. So now we heard a little bit knowledge. Now we'll go a little deeper, and then sing with the feeling, the gratitude. Parikshit, Ravi, come. So now I'll sing, as I said before. Listen, and then you also can sing. It's coming. So call and reciprocate. So first I sing, you listen, then after that we all sing together. Soft, slow. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
mother. You put all the children in one room, you leave mother in this room. Mother knows exactly who's the baby, right? So when you chant like a child for a mother God, okay? In that mood, then it's very fast. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. One last time. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Kevalam Kalau Nasteva 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 Gatiranyataram. प्रणाम संकीर्तन की जय सत्संग की जय राधा कृष्ण की जय जगन्नाथ बलराम की जय द्वारिका की जय शिला प्रभुपाद जय गुरुदेव की जय Hare Krishna. How you all felt?